American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. You come here to writing and speaking, task development, and lingua forum is the from which we have taken this essay and Dream Tech Publications, video number 40. The topic here is agree or disagree questions. As you know, in I.E.L.T.S and Toefl, my friends who are going to take their examination in the month of November and December, I.E.L.T.S is reading, writing, and listening and speaking task, checking and giving you a score, so that where you can go abroad to English speaking countries, you can get a job or you can do your studies over there. So here I.E.L.T.S, Toefl is from America, I.E.L.T.S is from Commonwealth countries or the British ruled countries, where you can go there and study and work. In writing task, almost you have to write around 250 to 260 words, and in speaking you have to speak in the task 2, there will be you'll have to speak for nearly 2 minutes. Here a type of question like agree or disagree question, it comes, and how do you answer? The topic here is 122. People always want more than what they have already. People always want more than what they have already. What do you mean by that? People always want more than what they have already. I have a car, I have a house, I have monthly 30,000 or 40,000. Am I satisfied with that? No, I want more. I want a second house, I want a more car, I want more money, I want to start my own organization. So the needs and wants differs. Man is not satisfied with what he has, or something new and different. He needs something new, something different. This is the basic human psychology. They are never satisfied with what they have already. They are not satisfied at all. If you are satisfied, then what happens? You are not a human being. You become a God type. You become a good Buddha or Jesus Christ or whatnot. All the saintly people. People are not satisfied. Even saintly people are becoming richer, right? You see Sankaracharya, he has many colleges. You see any God man, he demands a lot of money, including Ramdev. So even saints and priests are not satisfied with what they have. They need more and more. So here, do you agree with the statement or not? Why? Use specific examples and reasons to explain your answer. So when you are for or against, no, it's not like that. People are satisfied. If you say like that, you have to say with the reasons and examples. If you say no, people are changing, people needs are changing, people are not satisfied with what they have, then you have to enumerate with what many examples and reasons. Generally, America and European countries are considered to be materialistic. They are material oriented, right? They need job, money, success. But here in an Eastern country like India or China, we live a life of simplicity. Here they are not materialistic, they are spiritualistic, isn't it? Do you agree with that? India and China, they are not materialistic. Americans are highly materialistic. But here India is a country which is spiritual oriented. It is not material, but due to the advent of industrial era and multinational companies, even Indians, even Chinese, they are trying to be materialistic. The spiritualism is getting over. So the topic here is the wish for change. So when you go for a statement, the writer writes like this: the wish for change is a basic characteristic of human. One thing which never changes is the change. Change always changes. I mean, the changes happens. It is one thing which never stops changing. Change always changes. Okay, the wish for change is a basic characteristic of a human. As a rule, people are never quite satisfied with what they have. I'm not satisfied, you're not satisfied, and he or she, nobody is satisfied with what they have, although for many different reasons. There are many, multi-number of reasons you can tell. So introduction part, he says, people change, they are not satisfied with what they have. And coming here, stating with a reason, the first paragraph, one reason is greed. What do you mean by greed?
Huh? Greed is greed. Huh? A emotion which exhibits that he is not satisfied with what he has. He is always longing to have something. Greedy, the word comes from greed. One reason is greed, want everything for himself. Americans tell the story of a land-hungry man. Americans, they tell about a story of a land-hungry man. What do you mean by land-hungry man? He has 10 acres, he wants 20 acres. 20 acres, 30 acres, 30 acres, 100 acres. So he is a land-hungry man. So they say a story by saying, I'm not greedy for land. The greedy man says, the land greedy man says, I'm not at all greedy for land. The man said, but he says also, I just want what's next to mine. What is next to mine means what? I want my neighbor's land. I'm not greedy for land, but what is next to mine? I need that land. So all the neighboring lands, he wants it. So that's what the story of a greedy land man. In some people, the craving for more wealth, craving means what? The longing, the wanting for wealth and possessions never ends, and it never ends. So coming here to the next paragraph, there's also the hunger for perfection. What do you mean by perfection, sir? Want to be exactly a musician. You take Rahman or Ilayaraja or now newly one director Shankar is producing a movie, directing a movie called what? I, isn't it? I. So he needs perfection in his profession, or at least a very high level of achievement. A very high level of achievement. A sportsman never satisfied with his record. He wants to make a new record. A cinema man is not satisfied with his record. He needs to create a new record. So a good singer practices for years together. A singer practices, hoping to become a perfect singer. Rahman, even though he's an Oscar winner, still he practices for long hours to make something more. He's not satisfied with this earlier laurels and names and fames and award and rewards. He still needs something more to give a perfection in his profession. An artist paints all day. Every day he paints. Every day trying to produce a perfect example of his art. He's not satisfied with the performance of what he has done. He likes to do more perfection in his profession. The desire, what do you mean by the desire? The wish, the like, the desire to make or do something better, to do it perfectly if possible, is a powerful motive. The motive to do perfection, the desire to be perfection. So in first paragraph, the writer says about the land greedy man. Men are greedy for land and everything. Second, he says with the example of sportsman and artist and singer who they want to be perfect. Then coming here to the next paragraph, then there is boredom. What do you mean by boredom? Something that's boring. Something, you know, when once you start doing the same type of work for a long time, you get bored. You get not interested in that work. So then there is boredom. Nearly everyone becomes bored with his or a situation or surroundings from time to time and desires a change. Same type of food, you like to take a different food. Same type of dress, you like to take something different dress. Same type of a job which you do from morning to evening, years together, you like to have a change. So this boredom results in changes. The change may involve buying new clothes, moving to a new home, or simply rearranging the furniture. After such a change, life seems fresher and more interesting. After certain changes have been made, the life looks so interesting, so refreshing. So the change also may satisfy an inner need to exert control over one's environment. The change, when you change, you find that you are able to change even the surroundings and environment and atmosphere. So finally he comes to the conclusion, is anyone then over content with what he or she has,
Are you satisfied with what you have? Are you satisfied with what you have? Can you mention anybody who is satisfied with what he has or she has? A very few people care nothing about possessions. Some people, they don't bother about the money, they're not bothered about their land, wealth and surroundings. Most of us, however, cannot stand to keep things unchanged for long. For long, you don't like things to be unchanged. You want to change. That is why our lives are an endless search for more than what we have. Life is a search. You keep on searching, searching, searching for new opportunities, for new adventure, for new experiences. So life is full of search. What we have, or at least something different. You like to have something different. So my dear friends, in introduction part, what you have seen is the wish for change is carving inside everybody. He says with an example of greedy American man who wants to grab all the lands. Then he says the example of the sportsman, musician and a painter. Then he comes to state boredom is also a reason for a change. Once you get bored up, you like to have a change. Then finally he comes to the conclusion. He's asking a question, is there any person who's not bothered about change, who don't like to have something different? And finally he says there's nobody like that. So life is full of search, so at least something different you can have. So my dear friends, hope you are able to understand this topic. Now I request one by one to come forward and say what you understand. The I.E.L.T.S takers and Toefl takers, I request one by one to come forward and say what they are able to understand. Yes, I request you gentlemen to come forward. Yes, please come forward. Introduce yourself to the friends and start speaking what you understand. Hello, my name is Toefl and I'm sorry. Hello, my name is Toefl and today we were discussing about the greediness. Greediness is like that you never satisfy what you do. You can take example just like me also. First I did 10 plus 2 and then I gone for graduation. Now I'm going for master and I don't know what I'm looking for. I think I was going for higher study and all. So just like that, there are many people out there. They were doing their own business. So I think they were increasing their own business by day. Like they were providing new faculties and all, like gathering new ideas and all. Just like others. It's like a kind of digest, like you never satisfy with those things. You want more because you wanted to be there, that stage that you always been dreaming about, and for that you were always trying hard to get over there. Thank you. Good. Okay, Tamin, I remember that you are a writer also, isn't it? You write songs. Okay, so he's a singer, writer of lyric writer, right? Okay, he writes poems, he writes songs. Good. I request you to come forward. What you are able to understand and how you are going to deliver a speech. Good evening to everybody. I'm Sangeeta. I agree this point. Change is never change. Change is never change. Satisfied. Never. Sorry, sir. Good evening to everybody. I'm Sangeeta. I agree this point. Change is never something. Never change. People nowadays the people people not satisfied of what they have, because for example in land they have what they have what they have in their have. Okay, okay. Sorry.
I'm Satya. In human being, everybody is looking for the changes in their life. Changes means it like many ways. Some people they are working, they are not satisfied with their jobs. So some they want to make improvement in their job. Somebody have some goals. They want to be like become like that. So they want to become like a cricketer. Somebody they want to become like a businessman. So they're going to that they're going to this kind of goals. So they're going to do step by step. So somebody not interested to work in the same job like more than 10 years or 15 years. So somebody wants to change immediately. If someone get opportunity to work some in position for any different kind of office like 10,000. So somebody he's immediately got the opportunity to another 15,000. Definitely he will improve. He has a lot of stress. He has a lot of responsibilities. He can learn more things. So that is the changes it will take us to the next level of our career. So even the like many actors or and even though many people are if they acted one role, so they definitely change the next role. So it will be advanced like Vikram doing I. So it's like advanced films. Nobody done in Tamil films other than Kamal Haasan and Shivaji. So he does very well in the character. I think I hope that. So like this, many people, even though in politicians, they're developing like Modi is developing a lot of things for the in Indian government. He's developing a lot of improvements in the scientific level and as well as for the or the youngest. So the changes make us a perfect man to in this world. Thank you. Good evening to Anandal. My name is Vishnu Priya. I'm agree this topic. Learn new things and learn new things is very important. Why? Because nowadays technology is very advanced technology. In this advanced technology, the people moving very easily. So that's why we have to learn new things and we have to develop new skills. It's very important. You can take any student. Student got first rank in class level. He didn't leave that. He didn't satisfy. Why? He's tried to school first, and then next he got school first. He tried to district first. He's tried to state first. He tried to all India first. Like that, student tried to learn and try to get good marks like that and all. Student search. You can take any dancer. Dancer perform in stage one way, and another time he changed to perform different way. It's a culture. You have to change different, and we have to learn new things, and we have to learn new technology. It's very important. So that's why I'm agree this topic. Thank you. Name, sir? Senthil Kumar. Senthil Kumar. Which country are you planning to go? USA. USA. Could you tell about this topic, change? I agree with the topic. Our people thinks always thinking new in this world. Always things new in this world. Because of they keep on searching. Someone is got. They're not taking too long. They're searching, keep on searching again. If someone is got a bike, but then next month they go to get a upgraded bike. Likewise, the car, as well as all kind of vehicles. That's it. It's Toefl writing and speaking task development வந்திருக்கிறீர்கள். லிங்குவா ஃபோரம் என்ற கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன்ஸ் வீடியோ நம்பர் 40க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ IELTS என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். உங்களுக்கு தெரியும், சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில 4 திறன்கள்: எழுத்து திறன், வாசிக்கும் திறன், கேட்கும் திறன், பேசும் திறன். இந்த சோதனைகள் Toefl அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற இந்த Toefl இரண்டும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுக்கு மதிப்பெண் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சைகளை நடத்துகிறது. ஸோ இந்த லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை மூலமாக அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு 250 வார்த்தைகளிலே உங்களுடைய எழுத்து அதில் சோதனையிடும் பொழுது அறிந்து கொள்வார்கள் உங்களுடைய இலக்கணம் எப்படி இருக்கிறது, சொற்பவர்கள் சொற்களினுடைய வலிமை எப்படி இருக்கிறது, எந்த முறையிலே நீங்கள் உங்களுடைய விமர்சனங்களோ அல்லது உதாரணங்கள் அல்லது விளக்கங்கள் அதை எந்த அளவிலே அடுக்கி நீங்கள் முறையாக சொல்கிறீர்கள், அதில் ஆரம்பம் என்ன, முடிவுரை எப்படி கொண்டு போகிறீர்கள்,
பங்க்சுவேஷன் குறியீடுகள், எப்படி குறியீடுகள் செய்கிறீர்கள், அதே போன்று இதே தலைப்பு பேச்சுக்கும் வரும். பேச்சு ஆங்கிலத்தின் பொழுது எப்படி பேசுகிறீர்கள், உச்சரிப்பு எப்படி இருக்கிறது, முகபாவனை எப்படி இருக்கிறது, ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பேசுகிறீர்களா, இலக்கணத்துடன் பேசுகிறீர்களா, அல்லது என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறார்கள். அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்களை அளிக்கிறார்கள். ஸோ தலைப்பு people always want more than what they have already. இந்த தலைப்பு மக்கள் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு இருக்கிறது பொருட்கள், அது பத்தாது என்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. ஆர் something new and different, ஏதோ ஒன்று புதிதாக வேண்டும், ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக வேண்டும். இருக்கிறதை வைத்து அவர்கள் திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. they never satisfied with what they have already. அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் திருப்தி இல்லை. do you agree with this statement? இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா or not? இல்லையா? why? ஏன்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களையும் ரீசன்ஸ், காரணங்களையும் சொல்லி நீங்கள் உங்களுடைய விடையை அளிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த தலைப்பு என்ன சொல்கிறது? மக்கள் தாங்கள் ஏற்கனவே வைத்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள், இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் சந்தோஷமாக இல்லை. அவர்களுக்கு தேவை புதியமான விஷயங்கள். அதை ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா என்கிற இந்த தலைப்பு. ஸோ இங்கே சொல்லுகிறார்கள், இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். த விஷ் ஃபார் சேஞ்ச் இஸ் எ பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் எ ஹியூமன். மனிதனுடைய இயற்கையான குணமே மாற்றம். மாற்றங்களை விரும்புபவன் தான் மனிதன். ஆஸ் எ ரூல், சட்டமாக சொல்லும் பொழுது people are never quite satisfied with what they have. பொதுவாகவே மக்கள் உலகம் முழுக்க என்ன அவர்களிடம் இருக்கிறதோ அதை நினைத்து அவர்கள் சந்தோஷப்படுவதில்லை. although for many different reasons, பல காரணங்களுக்காக அவர்களுக்கு திருப்தி இல்லை. முதலாவதாக இந்த எழுத்தாளர் நிலத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார். நிலத்தின் மேல் தீவிர பற்று. one reason is greed. என்ன காரணம் என்றால் பேராசை. greed என்றால் பேராசை. அமெரிக்கர்கள் சொல்லுவார்கள், த ஸ்டோரி ஆஃப் எ லேண்ட் ஹங்க்ரி மேன். நிலத்து மேல், நிலத்தை எவ்வளவு தூரம் நிலங்கள் வேண்டுமோ அந்த பேராசை பிடித்தவனை பற்றி ஒரு கதை, நிலப்பேராசை பிடித்தவனை பற்றி ஒரு கதை. ஐ எம் நாட் கிரீடி ஃபார் லேண்ட். நிலத்து மேலே எனக்கு பேராசை இல்லை. த மேன் சேட், அந்த கதையினுடைய கதாநாயகன் சொல்கிறான், எனக்கு நிலத்தின் மேல் எனக்கு பேராசை இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு மீ. எனக்கு பக்கத்து, என் தோட்டத்தினுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலங்களைத்தான் ஆசைப்படுகிறேன் ஒழிய நிலத்தின் மேல் ஆசை இல்லை என்று சொல்கிறான். இதன் மூலம் என்ன சொல்கிறான்? அவன் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை அனைத்தையும் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறான். அதற்கு பிறகு மறுபடியும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்தை வாங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான். அதுதான் லேண்ட் ஹங்க்ரி மேன் என்று சொல்கிறார்கள். நிலத்தின் மேல் பைத்தியமாக, நிலத்தின் மேல் பசியுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன். இருப்பது கடைசியில் அவன் சாக போகும் பொழுது ஒன்றும் கிடைக்காது. ஆனால் அந்த 6 அடி நிலம்தான் அவனுக்கு இருக்கும். ஆனால் தத்துவ ரீதியாக 6 அடி நிலம். ஆனால் இங்கே அவன் பசி எல்லைகள் இல்லாத இடங்கள் வேண்டும் என்று சொல்கிறான். ஸோ சம் பீப்புள், த கிரேவிங் ஃபார் மோர் வெல்த் அண்ட் பொசிஷன்ஸ் நெவர் எண்ட்ஸ். நிறைய பொருட்கள் வேண்டும், நிறைய இடங்கள் வேண்டும் என்ற அந்த ஆசைகள், தீரா ஆசையை மனிதன் பெற்றிருக்கிறான். ஸோ நிலத்தை பற்றி சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியில் என்ன சொல்கிறார்? there is also the hunger for perfection. பசி, இது நிலத்தின் மேல் பசி. அடுத்தது மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய என்ன காரியம் செய்தாலும் சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற பசி, எதை செய்தாலும் ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும் என்கிற பசி, எதை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் நேர்த்தியாக செய்ய வேண்டிய ஒரு எண்ணம். அதான் பெர்ஃபெக்ஷன், ஃபார் ஹங்கர் ஃபார் பெர்ஃபெக்ஷன். பெர்ஃபெக்ஷன் என்ன? தெளிவாக, சரியாக, பிரமாதமாக. ஸோ ஹங்கர்னா பசி, தெளிவாக செய்ய வேண்டும் என்ற பசி. ஆர் அட்லீஸ்ட் எ வெரி ஹை லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட், மிகப்பெரிய சாதனை செய்ய வேண்டும் என்கிற பசி. 2 பசி, சரியாக செய்ய வேண்டும், சாதனை செய்ய வேண்டும் என்ற பசி. ஏ குட் சிங்கர் ப்ராக்டிசஸ் ஃபார் இயர்ஸ். ஒரு நல்ல பாடகன் பல ஆண்டுகளாக பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஒரு ஜேசுதாஸை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், 60 ஆண்டு காலமாக பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஒரு இளையராஜாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், 5 வயதிலிருந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். 65 ஆண்டு காலம் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். ஃபார் இயர்ஸ் ஹோப்பிங் டு பிகம் எ பெர்ஃபெக்ட் சிங்கர். இன்னும் அவர்களிடம் கேட்டால் நான் தெளிவான பாடகன் அல்ல என்று தான் சொல்கிறார்கள். இன்னும் அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொழிலிலே தெளிவை பெறுவதற்காக. ஸோ தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்கிற பசி. an artist, ஒரு கலைஞன், பெயிண்ட்ஸ் ஆல் டே. காலை முதல் இரவு வரை அவன் வரைந்து கொண்டே இருக்கிறான். எவ்ரி டே ட்ரைங் டு ப்ரொடியூஸ் எ பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர்ட். காலை முதல் இரவு வரை
வரைந்து கொண்டே இருக்கிறான். தன்னுடைய ஓவியம் சிறந்த ஓவியமாக இருப்பதற்காக. The desire to make or do something better, to do it perfectly if possible, is a powerful motive. எதையும் சரியாக செய்ய வேண்டும் என்கிற பசி அது மாற்றங்களை மனிதனுக்கு கொண்டு வருகிறது. அதே போன்று விளையாட்டு வீரர்கள், ஒரு டோனி, ஒரு டெண்டுல்கரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் சாதனை செய்ய வேண்டும் என்ற பசி இன்னும் அடங்கவில்லை. ஒரு நடிகன் கமலஹாசனை எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய இன்னும் சாதிக்க வேண்டிய ஆர்வம் குறையவில்லை, அந்த பசி இன்றும் இருக்கிறது. ஸோ இது ஒன்று. அடுத்தது 2 காரணங்கள், நிலத்தின் மேல் பசி, பணத்தின் மேல் பசி. இரண்டாவதாக எந்த தொழில் செய்தாலும் தெளிவாக சரியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த கலைஞனுடைய தீராத அந்த பசி. அடுத்தது then there is boredom. boredom என்றால் என்ன? சலித்து விட்டது, ஒன்றையே பார்த்து ஒன்றையே செய்து ஒரே காரியத்தை விடாமல் செய்வதனால் அலுப்பு ஏற்படுகிறது. then there is boredom. Nearly everyone becomes bored with his or her situation or surroundings from time to time. ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள் சில நேரங்களில் அழுத்து விடுகிற காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு டிசைர் ஃபார் சேஞ்ச், ஒரு ஆசை வருகிறது, ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்பதற்காக. த சேஞ்ச் மே இன்வால்வ் பையிங் நியூ க்ளோத்ஸ், புதிய உடைகளை வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரு மாற்றம். மூவிங் டு எ நியூ ஹோம், புதிய வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்ற ஒரு மாற்றம். ஆர் சிம்ப்ளி ரீஅரேஞ்சிங் ஃபர்னிச்சர், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மேஜை நாற்காலிகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம். ஆஃப்டர் சச் சேஞ்ச் லைஃப் சீம்ஸ் ஃப்ரெஷர் அண்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டவுடன் வாழ்க்கை புதியதாக இருக்கும். The change also may satisfy an inner need to exert control over one's environment. அந்த மாற்றங்கள், அந்த மாற வேண்டும் என்ற ஆசை எண்ணம் தன்னுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை 4 மரங்களை நடுவதன் மூலமாக மரத்தை நட்டுவிட்டோம் என்ற ஒரு உணர்வு பெறுகிறான். மரத்தை அழித்து விடுவதன் மூலமாக இயற்கையவே தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வை பெறுகிறான். ஸோ இறுதியாக முடிவுரையாக இஸ் எனிஒன், யாராவது இருக்கிறாரா? இந்த எழுத்தாளர் கேட்கிறார். தென் ஓவர் கண்டென்ட் வித் வாட் he or she has. கண்டென்ட் என்றால் திருப்தி. இங்கு யாராவது இருக்கிறார்களா? நீங்கள் திருப்தியாக இருப்பது போல உணர்கிறீர்களா? இருக்கிற பொருளை வைத்து திருப்தி அடைந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார். A very few people care nothing about possession. ஒரு சில மக்கள் இருக்கிறார்கள், நகையை பற்றியோ பணத்தை பற்றியோ இடத்தை பற்றியோ கவலையே படுவதில்லை. வெல்த், வசதிகளை பற்றி. சரௌண்டிங், சுற்றுச்சூழல் எப்படி போனால் என்ன, யாரை பற்றியும் அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ், ஆனால் அநேகம் பேர், 99% மக்கள், however cannot stand to keep things unchanged for long. ஒரே மாதிரி மாற்றங்களே இல்லாமல் வாழும் வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கையை அநேகம் பேருக்கு பிடிக்காது. மாற வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கிறது. தட் இஸ் வை, ஆகையால் தான் our lives are an endless search for more than what we have. ஆகையால் தான் நம் வாழ்க்கை தேடல் தேடல் என்று தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். காலை முதல் இரவு வரை, ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தினந்தோறும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் புதிய புதிய விஷயங்களுக்காக. அட்லீஸ்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக செய்ய வேண்டும் என்று. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையிலே மாற்றங்கள் அவசியம் இல்லையா, உண்டா? ஆமாம் என்று சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். அதை சொல்லி உதாரணமாக நில பேராசை பிடித்தவனை பற்றி சொல்கிறார். அடுத்ததாக இந்த கலைஞனுடைய தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த பசி, அந்த ஆர்வத்தை சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். அடுத்ததாக சலித்து விடும் பொழுது, ஏதோ ஒரு காரியத்தை விடாமல் செய்யும் பொழுது, அது சலித்து விடும் பொழுது மாற்றத்தை விரும்புகிறான் மனிதன். அடுத்தது கேட்கிறார், யாராவது மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று சொல்லி முடிவுரையை கொண்டு வருகிறார். ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.